Hola a todos, esta es mi nueva vieja moto de 600 euros. Es una Gas TXT Pro 2,5 del año 2004. La compré con los discos del embrague para cambiar y con el depósito de la gasolina pinchado. Próximamente repararemos esto y alguna cosa más que le salga, y seguramente le haremos algo de maxi tuning. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking him out, when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. I'm a monster, there's some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. Patina el embrague. Me patina el embrague en segunda, no sube. El ventilador. En primera. Hay que darse en embrague. Bienvenida a Gas. Me ha roto el latiguillo. ¿Se ha roto? ¿Cortado algo? Me ha chafado el amortiguador. Ah, sí, por ahí se ve líquido. Sí puede ser, sí. Sí puede ser. Pues es raro, macho, si no lo han tocado nunca, no sé por qué. Ah, vale, lo que ha respijado ha sido el... Vale, no ha respijado el latiguillo, el manguito, el depósito. Es el que se ha repijado. Es un manguito normal. I am ready to fire, I got a million desires that I just need to go achieve, I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder, yes I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire.